Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Guys, how are you all? I hope you all are hale and hearty by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah. So, today we will learn something posh, some advanced, some posh words used by the British. কিছু অ্যাডভান্স এবং পশ শব্দ যেগুলো ব্রিটিশরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকে এমন কিছু শব্দার্থ বা শব্দের অর্থ শব্দ সেন্টেন্স আজকে আমরা শিখে নেব। So without any further ado, let's get started. So the first one is terribly. 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 Terribly means simply very or so or really. It's terribly hot, or you can say it's terribly cold today. It's terribly hot. The tea is terribly hot. It was terribly kind of you. আমরা যেমন বলি না so sweet of you, সেই ক্ষেত্রে যেহেতু so এর একটা সিনোনিম হিসেবে টেরিবলিটা ইউজ করে ব্রিটিশরা, তাহলে আমরা বলতে পারি it was terribly kind of you. Number 2, awfully. Awfully, that means very or so or really. Arno is awfully dashing. এখানে একজন মানুষকে সে কতটা সুদর্শন সেটাকে বোঝাতে আমি awfully শব্দটা ব্যবহার করছি। অরণ্য is awfully dashing. Next one, Shabnam was awfully upset. Shabnam was really upset. এখানে really এর বদলে আমি awfully ব্যবহার করেছি। Shabnam was awfully upset. Let's jump to the number 3. Number 3 is jolly well. Jolly well. Jolly well, actually it is used to emphasize something you were saying, especially when you are angry or annoyed. যখন আপনি কোনো কিছুকে জোর দিয়ে বোঝাতে চাইছেন বা আপনি কখনো যদি রাগান্বিত বা কোনো কিছুতে বিরক্ত বোধ করছেন সেটাকে বোঝাতে জলি ওয়েলটা আমরা ব্যবহার করতে পারি, যেটা কিনা ব্রিটিশরা ব্যবহার করে। He's jolly well going to tell my grandmother about my result. He's jolly well going to tell my grandmother about my result. সে আমার গ্র্যান্ডমাদারকে, আমার নানিকে বা আমার দাদিকে আমার পরীক্ষার যে রেজাল্ট বা ফলাফল সেটাকে জানাতে চাইছে। হয়তো আমি খারাপ করেছি সে ব্যাপারটায় সে জানতে চাইছে। Number 4, utterly. Utterly. This means totally or completely. I became utterly upset when he cancelled our date. I became utterly upset when he cancelled our date. আমাদের দেখা করার যে সাক্ষাতের দিনটা ছিল, যখন সে সেটাকে বাতিল করে দিল, আমি সেটাতে একদম পুরোপুরি টোটালি কমপ্লিটলি ভেঙে পড়েছি বা কষ্ট পেয়েছি। utterly. Number 5, fairly. Fairly is more than average. Fairly means more than average. That was a fairly amount for us. For example, that was a fairly amount for us. Number 6, somewhat. Listen carefully to my pronunciation. Somewhat. Somewhat হচ্ছে more than average, but এর বেশিও না, মানে খুব বেশি কিছুও বোঝাচ্ছে না। He was somewhat concerned that she hadn't called for a while.
Okay, let's jump to the number six, not six, number seven. Quiet. Number seven is quiet. 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 More than average, less than very. Quiet means more than average, less than very. মানে মোটামুটি কিন্তু খুব বেশি না, মোটামুটি রকমের কিন্তু খুব বেশি না। Quite, quite, quite. The movie was quite thrilling. For example, the movie was quite thrilling. Number eight, splendid, splendid, splendid. Splendid means excellent, beautiful, or impressive. For example, wow, what a splendid idea you got. Or you can say, you had a splendid party. We had a splendid party yesterday. We had a splendid party yesterday. Number nine, spiffing. 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 Spiffing means very good or very excellent. They did all this they did all this spiffing task organizing the party. They did all this spiffing task organizing the party. Number 10, marvelous. 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 Marvelous means amazing or excellent. Your new dress looks marvelous. Your new dress looks marvelous. Number 11, stupendous. 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 Number 11, stupendous. Stupendous means extremely large or very impressive. For example, Mr. David has a sp- Mr. David has a stupendous garden. Mr. David has a stupendous garden. So that's all for today. These all some posh and advanced words of Brit that the native speakers speak. So I hope you guys